Yes, okay. So, hi, good morning. Morning, sir. Good morning. Morning, sir. Sir. Morning. ഓക്കെ, സോ ഇന്നത്തെ സെഷൻ എടുക്കേണ്ടി വന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സെഷൻ മറ്റേ ആഫ്റ്റർനൂണിൽ വന്നുകൊണ്ടേ ആ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ നമുക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെഷൻ വന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ വിത്ത് ആൻ അപ്പോളജി ഐ എം സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ സെഷൻ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. നോർമലി അങ്ങനെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇനി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് വേണ്ടി വരില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഓക്കെ. സോ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയണേ. ഇതിലൊരു മെയിൻ ഇഷ്യൂ ഇതാണ്, നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് കുറവാണ്. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 5-6 സെഷൻ പോയാൽ തന്നെ ചിലപ്പം അറ്റൻഡൻസ് 70% താഴെ വരും. ഓക്കെ, 27 അവേഴ്സേ മാക്സിമം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സബ്ജക്റ്റിന്റെ കേസിൽ. 27-28 ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര അറ്റൻഡൻസ് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ബാക്കിയുള്ളവരും ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം. Okay, so then we'll start the session. Okay. See, ഈ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും, സബ്ജക്ട് സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ പണ്ട് ഇതിലൊക്കെ പഠിച്ച ജോഗ്രഫിയിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ച സെയിം സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ടേംസും അതുപോലെ ടെക്നിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻസും ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത്തരം ഡെഫിനിഷൻസും കാര്യങ്ങളും പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിക്കണം. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും വേണ്ട, PPT തന്നെ ധാരാളമാണ്. ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ അല്ലേ? റൈറ്റ്. Yes, sir. Yes. Okay. Right. So we'll start the session. So one second. Okay. So fine. പാരലായിട്ട് നോട്ട് മേക്ക് ആയിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. സോയിൽ ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ്, മറ്റേ സെപ്പറേറ്റ് നോട്ട് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ ഇത് ക്ലാസ്സിലെ സെഷന്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ, കാരണം അത്ര ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ഇത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല, സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. Okay, so we were with different. Okay, so we have seen last class about the different weather conditions and up to cyclone നമ്മൾ complete ചെയ്തു, right? Now in today's session we will start with the Indian monsoon. Okay, right. So നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സാധനം, ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് മൺസൂൺസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്? ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മൺസൂൺ ഇന്ത്യയിലെ? നമ്മൾ പിന്നെ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന 2 ടൈപ്പ് മൺസൂൺ. നമുക്ക് മൺസൂൺ ആണ് നമുക്ക് റെയിൻഫോൾ തരുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മുടെ പിന്നെ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും ഒരു മൺസൂൺ ആണ്. അതിനുശേഷം കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പിന്നെ മഴ വരും, റൈറ്റ്? സോ ഏതൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൺസൂൺ? യെസ്, യെസ്, anyone? Yes, yes, yes. ഓർമ്മയില്ല, പറഞ്ഞോ. കുറച്ച് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആക്കാം. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂണും പിന്നെന്താ നമുക്ക് ജൂണിൽ മഴ വരുന്ന മൺസൂൺ. സൗത്ത്. അതെ, ആ ലോജിക്കലി ചിന്തിക്കാം. ഇപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ഫത്തേക്ക് ചിന്തിച്ചത് എന്താ സൗത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അപ്പൊ സൗത്ത് റിലേറ്റഡ് സബ്ജക്റ്റാണ്. എക്സാക്ട്ലി അല്ലെ? അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ലേ ഫത്തേ? എക്സാക്ട്ലി, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ്. സോ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂണും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂണാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് മഴ തരുന്നത്, അല്ലെ? സോ ദീസ് ആർ ദ ടു ഇന്ത്യൻ മൺസൂൺ സിസ്റ്റത്തിൽ 2 ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്. വൺ ഈസ് യുവർ
southwest monsoon, and northeast monsoon, southwest and northeast monsoon, right? So basically, your monsoon is actually a regional wind that blows towards land at certain season and blows from the land during other season. Okay, so പിന്നെ കടലിൽ നിന്ന് പിന്നെ towards the land വരുന്ന season പിന്നെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ away from the land. Okay, so these are the two cases. So നമുക്കിതിനെ നേരത്തെ അന്നത്തെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു നോട്ട് മേക്കിങ്ങിലൂടെ തന്നെ പോകും. So we were into the Indian monsoon system, right? So we were into the Indian monsoon. Indian monsoon, right? So Indian monsoon, as we have seen, there are two ways, like 10 type of സാധനങ്ങളാണ്, right? First one is your okay. The first one is your southwest monsoon, southwest, and the second one is northeast monsoon. Okay, northeast monsoon, right? So ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, so basically monsoon case it is actually see normally the wind blows in, okay, so the formation നമുക്ക് നോക്കാം. The southeast trade wind is actually originating from the southern hemisphere. Okay, നമുക്കൊന്ന് ഒരു പിക്ചോറിലായിട്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യം ഒന്ന് കാണാം. So basically ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. Let us consider your earth. Okay, so this is your earth, and here actually southern hemisphere originate in wind. Okay, and that too south east trade wind ആണ്. Okay, so south east trade winds ആണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുക. So this is how south ആണ്, south ഇത് south north, right? Sorry. Okay, so okay, so ഇത് south ആണ്, ഇത് north ആണ്, right? So സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വിൻഡാണ് ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുക, റൈറ്റ്? സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വിൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ആസ് എ സെഡ് വിൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഡ്യൂ ടു ദ റൊട്ടേഷൻ ആണ്, അല്ലെ? ഒരു കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മളത് അത് അത് റൊട്ടേഷനെ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സ്, കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ്, അല്ലെ? കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സ്, റൈറ്റ്? നൗ when it reaches the equator, what happens is this wind will turn its will change its path to the westward direction. Okay, it will change its path to the westward direction. Now ഇതിങ്ങനെ സൗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഇവിടെ കടലാണ്. ലൈക്ക് when you are considering our ഇന്ത്യ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ ഇവിടെ കടലാണ് വരുന്നത്. സോ moisture content in this region is very high, right? So when the wind is flowing from south towards the westward side, what happens is it takes with it എന്താണ്, വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ അതെന്തെടുക്കും, അതിലുള്ള മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഈ വിൻഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങനെ വന്ന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ബോർഡർ പോർഷനിൽ യു ഹാവ് ദ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ്, റൈറ്റ്? വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ്. Now what happens is this western guts will block this moisture contained wind. Okay, so moisture ഉണ്ട്. So വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് കാറ്റ് വരും, അല്ലെ? എയർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. ഈ എയർ ഫ്ലോ ഇക്വേറ്ററിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ദിശ മാറ്റും, അതിന്റെ ദിശ മാറ്റും. ഇത് വരുന്നത് കടലിന്റെ മുകളിൽ അവിടെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കടലിന്റെ മുകളിലുള്ള മോയ്സ്ചറിന്റെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് അത് പോവുക. അതിനെ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് തടഞ്ഞു നിർത്തും. ഓക്കെ, പോകുന്ന പോക്കിന് അതിനെ വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് തടഞ്ഞു നിർത്തും, അങ്ങനെ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കൂളിംഗ് പ്രോസസ് നടക്കും. ഡ്യൂ ടു ദിസ് കൂളിംഗ് പ്രോസസ് അവിടെ ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദിസ് ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷൻ ആക്ച്വലി റിസൾട്ട്സ് ഇൻ റെയിൻ ഇൻ ദീസ് ഏരിയാസ്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഹെവി റെയിൻഫോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇസ് ഡ്യൂ ടു this process. Okay, initial process, and then it will continue its path to the rightward side. Okay, so this is how your Indian monsoon അല്ലെങ്കിൽ southwest monsoon ഒരു പാത്ത് ഇങ്ങനെയാണ്, റൈറ്റ്? ക്ലിയർ ആണോ? റൈറ്റ്? Yes, sir. Yes, okay. So same കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, southeast trade winds originated from the southern hemisphere in the Indian Ocean. Then when these winds cross the equator, they get deflected towards the right by the Coriolis force. Okay, becoming the southwest trade winds out. Okay, now these winds gather large quantities of moisture as they pass through the Indian Ocean, and as it approaches the Indian subcontinent, they are divided into two. One Arabian branch and Bay of Bengal. Yes, okay. അത് വിട്ടുപോയത്. താഴെ എത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് അറേബ്യൻ ബ്രാഞ്ചാവും, മറ്റേത് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ബ്രാഞ്ചാവും. ആൻഡ് ദെൻ അറേബ്യൻ ബ്രാഞ്ച് പോകുന്നത് എവിടെയാണ്? വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും.
ആ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തത് അവിടെ മഴമേഘങ്ങളാവും and then we will get the required precipitation അല്ലെങ്കിൽ rainfall. Okay, so this is how we get Kerala gets heavy rainfall അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ജൂൺ സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് ജൂൺ അല്ലെങ്കിൽ മെയ് എൻഡിൽ നമ്മളെ റെയിൻഫോൾ വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു യുവർ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ. സിമിലർലി മറ്റേ സൈഡിൽ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ബ്രാഞ്ചും ഉണ്ട്. ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ബ്രാഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ പോയി ഹിമാലയൻസിലൊക്കെ തട്ടി ആ ഒരു സൈഡിലുള്ള റെയിൻഫോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് യൂസിങ് ദ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ ആണ് അതെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നോ ഇതിനെ കൊണ്ടാണ് ഡൽഹിയിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ജൂലൈ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബറിലൂടെയൊക്കെയാണ് അവിടെ മഴ കിട്ടാറ്, സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ. നോ ദ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് is actually your northeastern monsoon, right? Northeastern monsoon. So northeastern monsoon കേസിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ലാൻഡ് ടു സീ ആണ്. ഓക്കെ, മറ്റേത് നമ്മൾ സീ ടു ലാൻഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ മൺസൂൺ ലാൻഡ് ടു സീ ആണ്. ആൻഡ് ഇത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയൻസ് എന്നാണ്, സോറി നോർത്തേൺ റീജിയൻസ് എന്നാണ് ഇത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മെയിൻലി ഫ്രം ദ ലാൻഡ് മാസസ് ഓഫ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് റീജിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ഒരു വിൻഡിന്റെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാൻഡ് എന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും അത് ഡ്രൈ ആയിരിക്കും അല്ലെ. സോ ഇത്തരം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത്? സോ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ. Okay, so here it is actually originating from so it is originating from northeast region of India and they are relatively dry. So that is an important factor related to this one. Northeastern region and it is relatively dry. Northeastern and it is relatively dry. So that is very important point. Originates from northeastern region and it is dry. Okay, now when these winds pass over Bay of Bengal towards the south, they gather moisture. Okay, so at the region of Bay of Bengal, actually they gather the moisture, and then this is the actual reason of rainfall in the regions like Odisha, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. Okay, so these regions are getting high precipitation due to this നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ മൺസൂൺ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നല്ല മഴ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ല മഴയായിരിക്കും. പാലക്കാടൊന്ന് അതിൻ്റെ ഒന്ന് അപ്പുറത്തേക്കൊന്ന് കടന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കോയമ്പത്തൂർ ഒന്ന് കടന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് പിന്നെ മഴയില്ല, ഭയങ്കര ഡ്രൈ ഏരിയ ആയിരിക്കും. സിമിലർലി ഏതാണ്ട് ഒരു ഒക്ടോബർ നവംബർ ആ റീജിയനിലാണ് ദിസ് പ്ലേസസ് ലൈക്ക് തമിഴ്നാട്, ഒഡീഷ, ആന്ധ്രാപ്രദേശിലൊക്കെ നല്ല മഴ കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആസ് ഓഫ് നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസംബർ ടൈമിൽ ഇപ്പം തമിഴ്നാട് is getting a high rainfall. Okay, no. So again this actually results in cyclone formation. Okay, so ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് cyclone formation പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്നത്. And this cyclones actually bring a heavy rainfall in these areas like Odisha, Andhra Pradesh, Telangana and Tamil Nadu. അപ്പോൾ ഈ കാലത്താണ് ഒരുവിധം ഈ സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ പലപ്പോഴും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുന്നത്. Okay, so right. No, so that is about northeastern monsoon, and there are certain terms like humidity. Okay, humidity കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എന്താണ് humidity? Okay, എങ്ങനെ പറയാം? What is humidity? How do you define humidity? Yes, എന്താണ് humidity? വാട്ടർ വേപ്പർ. വാട്ടർ വേപ്പർ, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാകുന്ന വാട്ടർ കണ്ടന്റ് അല്ലെ? റൈറ്റ്, യെസ്, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കറക്റ്റ് ആണ്. റൈറ്റ്, റൈറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി amount of water vapor available in the air is called humidity, right? Now ഹ്യൂമിഡിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് നിങ്ങൾ പിന്നെ HMT ഉള്ള RAC പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ? നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ വരുന്നു അല്ലെ? ഓക്കെ, സോ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്നുള്ളത് വെതറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥലം കേരളം, റൈറ്റ്? കേരളയില് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ഹൈ ഹ്യൂമിഡ് ആണോ, ഹ്യൂമിഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണോ, അല്ല ഡ്രൈ ആണോ? എന്താണ് അവസ്ഥ? വാട്ട് യു ഫീൽ? ഇസ് ഇറ്റ് ഡ്രൈ ഓർ ഹ്യൂമിഡ്? ഹ്യൂമിഡ് ആണ്, റൈറ്റ്? കാരണം നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് വളരെ കൂടുതലാണ്. വി ആർ നിയർ ടു സീ, റൈറ്റ്? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ കണ്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഒന്ന് വെയിലത്ത് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വേർത്ത് നാശമായിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ആവശ്യത്തിന് വാട്ടർ വേപ്പർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകില്ല, നമ്മളെ ദേഹത്ത് തന്നെ നിൽക്കും, റൈറ്റ്? നമുക്ക് സ്വെറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് തന്നെ നിൽക്കും. അത് അത്രത്തോളം കണ്ടന്റ്
അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഹൈ ഹ്യൂമിഡ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വേർക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ പോയാൽ ഇതിലും നല്ല ചൂടാണ്, പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ വേർക്കില്ല അധികം. കാരണം വേർപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്ന അപ്പം തന്നെ ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. റൈറ്റ്. കാരണം അവരുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇത്രയും ഡ്രൈ ആണ്, ഹ്യൂമിഡ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ this gets vaporized easily. So it also is one of the important parameter which depends on the weather. Okay. No, so the amount of, so as I said, the amount of water vapor depends on the place, time of the day, and season, etc. All these are the factors which depends on this one. Right. Now, there are certain other terms which refers to humidity, on the specific humidity. Okay. So these are the terms very important. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇത് ആവശ്യം വരും. പ്രത്യേകിച്ച് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് പോലത്തെ പേപ്പറുകളിൽ ഒരുപാട് പിന്നെ ആവശ്യം വരുന്ന സാധനമാണ്. ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി. സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി is the ratio of mass of water vapor in the air to the mass of air. Okay. Ratio of mass of water vapor in the air to the unit mass of air. Right. So similarly, relative humidity is actually the ratio of water vapor present in the unit mass of air to the maximum amount that it can hold. Okay. So അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റാവുന്ന മാക്സിമം എത്രത്തോളം പിന്നെ കണ്ടന്റ് ഓഫ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആ ടേം തന്നെ റിലേറ്റീവ് ആണ്. ഹ്യൂമിഡിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വേറൊരു കാര്യം, ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുടെ വേറൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടന്റ് ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയണം. സോ ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്ര വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ മാക്സിമം ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് താങ്ങാൻ പറ്റാവുന്ന പിന്നെ water content. Okay, so that is it. The ratio of water vapor present in a unit mass of air to the maximum amount of water vapor that the air can hold. Right. Now there is another term called the mixing ratio. The amount of water vapor in 1 unit mass of dry air is known as mixing ratio. Right. Okay, right. Now the next terminology related to this one is precipitation. So precipitation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ തന്നെയാണ്, അതിന്റെ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ടേം ആണ്. അതിന് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് precipitation ഉണ്ട്. റെയിൻ ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് precipitation, ഡ്രിസിൽ ചാറ്റൽ മഴ അല്ലെ, സ്നോഫോൾ, പിന്നെ ഹെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലിപ്പഴം. ആലിപ്പഴം കുറച്ച് കാലങ്ങൾ മുമ്പൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും കാണാറില്ല ഡ്യൂ ടു ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ്. So these are the different forms of precipitations. Right. Okay, so I hope you are with me. Clear ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ? സ്പീഡ് ആവുന്നുണ്ടോ? ജസ്റ്റ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കാര്യത്തിന് പോകുന്നത്, അതിൽ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. Okay, fine. So now the next term, so this one is okay. Hold on a second. What a second. Yes, sir. Sorry. Okay, right. Okay. Now, so the next terminology related to this one is actually here hydrosphere. Okay. എന്താണ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ? ആ പേരിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നു? വാട്ട് ഈസ് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ? ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ, ഹൈഡ്രോ മീനിങ് വാട്ടർ, സ്ഫിയർ എന്തായിരിക്കും? What do you think is hydrosphere? ഗസ് ചെയ്താൽ മതി. വാട്ടർ ബോഡീസ്. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി അല്ലെ, വാട്ടറിന്റെ ഒരു വാട്ടർ ബോഡീസ്, റൈറ്റ്. കളക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ പറയാം, റൈറ്റ്. സോ ദാറ്റ് സെയിം തിങ്. സോ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ forms over 70% of the Earth's surface. So Earth's surface is covered with water. Around 70% of the Earth's surface is covered with water. Right. So പിന്നെ വാട്ടർ എന്താണ് വാട്ടർ? സോ അത്രയും കണ്ടന്റ് നമ്മൾ മാത്രമേ ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. എന്താണ് വാട്ടർ? ആണ് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ. നമുക്ക് നല്ല ഭൂമിയിലെ എന്തിനും പിന്നെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വാട്ടർ വേണം. അതുപോലെ വാട്ടറിലാണ് ആദ്യത്തെ ലൈഫ് ഫോം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. Similarly, there are different properties of water. All these things you can look at it, right? So ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ?
high heat capacity, high dissolving capacity, high heat of evaporation, density of maximum above freezing point. The basic properties of water are right. So you can look at these points. Similarly, water in oceans. Okay, so these are some of the terminologies that you have to look at. On the average depth of ocean is 3.7 kilometer. Water in the oceans is saline in nature. Right, the mean salinity is around 34.7 gram per kilogram. Right. Again, there are different other. So seawater salinity is stable due to various mechanisms that remove salt from the oceans. And these are some of the points related to water in oceans. Right. ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ട. Yes, guys. No, sir. Right. വായിച്ചോളൂല്ലേ നിങ്ങള്? ഓക്കെ. യെസ്, അമിത് എത്തിയല്ലോ. സാർ ഇന്ന് ക്ലാസ്സുള്ള ഇറക്കില്ല സാർ, മറ്റേ ഇത് ഗ്രൂപ്പിലും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. സാറ്റർഡേ ഉണ്ട്. ഗ്രൂപ്പിലിട്ടില്ലല്ലോ. ഒന്നുമില്ല സാർ, ഇപ്പൊ 10 ജോയ് എന്നെ മെസ്സേജ് കണ്ടില്ല സാർ, കണ്ടേ. ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തോ ചോദിച്ചാലോ, എന്താ പറയുന്നത്? ഇല്ലടാ, ബാക്കിയുള്ളവര് എല്ലാരും തംസപ്പ് എല്ലാം തന്നെയല്ലേ. ഓക്കെ, പോട്ടെ, നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. എന്തായാലും കേറിയല്ലോ. Okay, fine. Okay, so these are the basic contents, and then we have the topic called the oceanic circulations. Right. So oceanic circulations, like അതിൽ ഇത് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി mainly. See, ഇതും ഈ oceanic circulations-ഉം basically ഓഷ്യനിലുള്ള സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ കറൻസ് ആണ്, വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് ആണ്. ബേസിക്കലി വിൻഡ് ആണ് അതിന്റെ കോസ് അല്ലെ. ഈ വിൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സൺലൈറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിന്റെ വേരിയേഷൻ കൊണ്ടാണ് അവിടെ വിൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഈ വിൻഡ് കാരണമാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്, അവിടെ ഓഷ്യനിക് സർക്കുലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഇൻ ദ ഓഷ്യൻസ് മൂവ്. ഓക്കെ, ഡ്യൂ ടു ദിസ് വിൻഡ്. ഓക്കെ, so this is called oceanic circulations or ocean current. Okay, oceanic circulations or ocean current. Right. Now the speed and direction of the circulation are determined by, ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ, speed and direction of the circulation are determined by these following factors. One is the structure and strength of the wind system. കാരണം എത്ര പിന്നെ ശക്തിയിലാണ് വിൻഡ് അടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടുത്തെ പിന്നെ എന്താ പറയാ പിന്നെ വാട്ടർ സർക്കുലേഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ പാരാമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ. നല്ല ശക്തിയായിട്ട് വിൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ തിരമാലകൾ വരും അല്ലെ. അപ്പോൾ ഹൈ വേവ്സ് എല്ലാം ഫോം ചെയ്യും, അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് അത് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. സിമിലർലി റീജിയണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ, അവിടെ ലഭിക്കുന്ന മഴ അല്ലെങ്കിൽ എനി ഫോം ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ അതിന്റെ പാറ്റേൺ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും അവിടുത്തെ സർക്കുലേഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. സിമിലർലി ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വിത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓൾസോ എഫക്ട് is one of the parameter, and again shape of the sea floor. Yes, so these are the 4 important parameters which affect the speed and direction of the circulation. Okay, ഒന്ന് എത്ര ശക്തിയിലാണ് കാറ്റടിക്കുക, രണ്ടാമത് അവിടെ കിട്ടുന്ന മഴ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് വരുന്നത്, അവിടെ വരുന്ന അവിടെ ലഭിക്കുന്ന മഴയുടെ ഒരു പാറ്റേൺ. സിമിലർലി പിന്നെന്താ അതിന്റെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പാറ്റേൺ. ഓക്കെ, സിമിലർ ആൻഡ് അഗൈൻ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സീ ഫ്ലോർ. സീ ഫ്ലോർ കുറച്ച് സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ വെള്ളം കുറേയും കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ശക്തമായിട്ട് ആ ഒരു റീജിയനിൽ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. അഗൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചുഴി അനുഭവപ്പെടാം. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് affect. Okay, so basically these are the main 4 important parameters. I hope you have noted down. Oceanic circulations. ഇത് അയച്ചു തരാം, നമുക്ക് പിപിടിയിലും തരാം, പക്ഷെ മെയിൻ സാധനങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം. Fine. Okay, so these are the different types of oceanic currents. Generalized diagram ആണ്. Okay, so your ocean currents can be broadly divided into two types. One is large horizontal gas. Okay, large horizontal gas and which are circulating in the ocean basins. Okay, ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലുള്ളത്. Okay, and similarly an overturning vertical circulation in the meridional area. Okay, so these are the 2 types. Okay, broad categories. So ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ കേസിൽ പിന്നെ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ഒരുപാട് ടെർമിനോളജീസും അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻസും മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാനൊന്നും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളില്ല, പക്ഷെ ഈ അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ പേര് അതുപോലെ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻസ്. അപ്പോൾ ചില ഡെഫിനേഷൻസ് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ പറയണം. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അതർ ഇറ്റ് ഇസ് സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഫൈൻ.
Okay, and there are different types of ocean currents. Just a pair note. So, see, you the evident dot evident I don't expect this in your final exam. So these are the main ones. One is Gulf Stream. Okay, one is your Gulf Stream. Okay, so one is your Gulf Stream. Second is your Canary Currents. Canary Currents. Third, North Equatorial Currents. South Equatorial Currents. West Wind Drift. Okay, so these are the different types of ocean currents. So note ചെയ്തോ മെയിൻ ഈ പേര് കാര്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തോ ബാക്കിയെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Right. So one is Gulf Stream. Okay. Different ocean currents. First one is Gulf Stream. ഇത് ശരിക്ക് intense warm ocean current ആണ് in the western North Atlantic Ocean. Gulf of Mexico എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ടിപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലോറിഡ വരെ ഇത് ഉള്ള സ്ട്രീമിനാണ് ഗൾഫ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓഷ്യൻ കറന്റ്, ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഗൾഫ് സ്ട്രീം, second one is Canary Current, third is North Equatorial Current, fourth one South Equatorial Current. Clear? Okay, and the fifth one, West Wind. Okay, right. Okay, now on to the next one, which is, see, ഇതില് different functions of oceans are, right? So function of ocean mainly it's a large reservoir. പക്ഷെ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സൈക്കിളിൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോൾ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ ക്ലൈമറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ത്രീ ആർ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് things that functions of this ocean. Once again. Okay, so these are the main points. One is that so first one is it participate in the complex oxygen carbon dioxide cycle. It plays a vital role in oxygen carbon dioxide cycle and also influences climate through its ability to absorb solar energy and transfer it around the world. So in the ocean case, solar radiations, solar heat ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരം നമുക്കറിയാം വെള്ളത്തിനാണ് കുറെ അധികം നേരം പിന്നെ ചൂട് നിലനിർത്താൻ പറ്റുക അല്ലെ. ലാൻഡിനേക്കാളും കൂടുതൽ വെള്ളത്തിനാണ് ചൂട് മാത്രമല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദ സെൻസ്. ഓക്കെ, സോ അതിനെ കൂടുതൽ നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഓഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻ ജനറൽ വാട്ടർ. അപ്പോൾ പിന്നെ നന്നായിട്ട് സോളാർ റേഡിയേഷൻസ് കിട്ടുന്ന ടോപ്പ് സർഫസുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓക്കെ അവിടെ ഹൈ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ദെൻ ഇത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നിയർ ബൈ സ്ട്രീമിലേക്ക് അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ തന്നെ ഫ്ലോ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫ്ലോയിലൂടെ ആ ഹീറ്റും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ oceans actually, so by this process actually oceans act as a moderator of climate. Okay, so it acts as a moderator of climate. Oceans acts as a moderator of climate. So oceanic circulations have significant the same thing. When water moves up from the colder and deeper parts of the ocean to the warmer surface, the heat is carried with it. The ocean water moves around the globe and with it heat or cold is transferred. So this is an important point. Ocean water ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റും കോൾഡും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകും പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. റൈറ്റ്, സോ ഫ്രം കോൾഡർ റീജിയൻ ടു ഹോട്ടർ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടർ റീജിയൻ ടു കോൾഡർ റീജിയൻ ദിസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് happens. Right. Okay, so thereby affecting the Earth's climate. Okay, now ocean plus carbon dioxide reservoir. Right. ഓക്കെ, സോ ഓഷൻസ് ഇതേപോലെ തന്നെ പീരിയോഡിക്കലി അതിന്റെ അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പീരിയോഡിക്കലി റിലീസ് ചെയ്യും. സോ അതൊരു വലിയ ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിസർവർ ആണ്. അതായത് സിമിലർലി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിറ്റർ കൂടെയാണ്. റൈറ്റ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ഇൻ കാർബൺ സൈക്കിൾ, നോട്ട് കാർബൺ സൈക്കിൾ. റൈറ്റ്, സോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അല്ല കാർബൺ ആണ്. റൈറ്റ്,
amount of carbon is deposited routinely on the seabed through the dead organisms and the calcified shells. Okay, so this is important. Okay, right. Similarly, there are different. See, in biosphere in the പറയുന്നത് see ഇവിടെ വന്നത് ബയോസ്ഫിയറിലായിരുന്നു അല്ലെ. So hydrosphere, hydrosphere. ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ. ഓക്കെ, സോ ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. വലിയ ലാർജ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ആണ്. സോ അതിന്റെ മെയിൻ വാട്ടർ ബോഡി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓഷ്യൻ ആണ്. റൈറ്റ്. സോ ഓഷ്യന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കി. ഓഷ്യൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു? ഇത് വലിയ കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട്. കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇൻ ദിസ് വൺ. ആൻഡ് അഗൈൻ പിന്നെന്താ രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് റോൾ ഇൻ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ. ആൻഡ് ദെൻ പിന്നെന്താ വന്നേ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, has great carbon deposit, very good carbon reservoir, heat reservoir ആണ്. Yes, again it is also a very great heat reservoir. Third important point is it is a very good heat reservoir. Okay, so hydrosphere ഒരു ലാർജ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഷൻ ആണ്. ഇനി അത് കൂടാതെ പിന്നെന്തൊക്കെയാണ്? ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ഉണ്ട്. ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ്? ഓഷൻ അല്ലാതെ inland water bodies. An example for inland water bodies. Yes. Lake. Yes. Lake is a very good pond. Well, അല്ലേ? നമ്മളെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്നത് വെല്ലിലാണ്. റൈറ്റ്. സോ ദീസ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ്. റൈറ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. വൺ ഇസ് യുവർ ഓഷ്യൻ. ഓഷ്യന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കി. രണ്ടാമത് ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ്. ആദ്യം വിളിച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ കൊണ്ട് കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ കുഴപ്പമില്ല. അവരോട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ വന്നാൽ മതി. സോ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, വിച്ച് ഇസ് യുവർ ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ്. സോ വാട്ടർ പിന്നെ ഇൻലാൻഡ് നമുക്ക് മൂന്ന് പിന്നെ ഫോമിലും കാണാൻ പറ്റും. ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, സോളിഡ് ഫോമിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സോളിഡ് ഫോംസ് നമ്മൾ പിന്നെ പോൾസിലൊക്കെ പോയാൽ അത് ഐസ്, ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഐസ് നമുക്ക് കാണാം. ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ പല രീതിയിൽ കാണാം. ഇവിടെയൊക്കെ കാണാം, ലേക്കിൽ കാണാം, റിവറിൽ കാണാം, ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആയിട്ട് കാണാം. നമുക്ക് വെല്ലിലൂടെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. Correct. And again, is fresh water. Okay, fresh water is actually found in fresh water ground water ലാണ് ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് അഗെയിൻ അത് ഈ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ സൈക്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് വാട്ടർ എപ്പം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ സൈക്കിൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സാധനം. ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ സൈക്കിൾ എന്താണ്? വാട്ടർ ഫ്രം സീ മറ്റ് എല്ലാ സോഴ്സിൽ നിന്നും അത് ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും, അത് ക്ലൗഡ് ഫോം ചെയ്യും, വീണ്ടും തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ സൈക്കിൾ. ഇത് തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ സൈക്കിൾ. അല്ലേ? സോ സെയിം തിങ്, water from these water bodies will evaporate and plants transpiration load പുറത്തേക്ക് പോകും, and this will form the clouds, and then precipitation, in the form of precipitation it will come back. So this cycle is called your hydrological cycle. Okay, so ഇതിലൊന്നും വേറൊന്നും പറയാനില്ല. Same thing, right? So that completes your hydrosphere topic. Hydrosphere. Okay, now the last topic for this ഈ ഒരു ഏരിയയിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ബയോസ്ഫിയർ. ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് എല്ലാത്തിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ബയോസ്ഫിയർ. ഈ ബയോസ്ഫിയറിലാണ് ബയോളജിക്കൽ ലിവിങ് പോസിബിൾ ആവുന്ന ഒരു സ്ഫിയറിനാണ് നമ്മൾ ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, റൈറ്റ്? ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ, ബാക്കി എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എല്ലാം കൂടി വരുന്നത് ആണ് ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബയോസ്ഫിയറിന് ബ്രോഡ്ലി ടെറസ്ട്രിയൽ ഇക്കോസിസ്റ്റം പ്ലസ് അക്വാറ്റിക് ഇക്കോസിസ്റ്റം എല്ലാം വരും അതിന്റെ അകത്ത്, റൈറ്റ്? So that is your biosphere in a broader term, right? So your lithosphere, atmosphere, cryosphere and hydrosphere, all these can be categorized under geosphere. And this
ഹോൾ സിസ്റ്റം കംപ്രൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് വരുന്ന സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ ബയോസ്ഫിയർ. ഓക്കെ, സോ അതിൽ തന്നെ ടെറസ്ട്രിയൽ ഇക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ട്, അക്വാറ്റിക് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ടെറസ്ട്രിയൽ ലാൻഡിലുള്ളതാണ്. അക്വാറ്റിക് ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയി, റൈറ്റ്. സോ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടെറസ്ട്രിയൽ തന്നെ നാച്ചുറലും ഉണ്ട്, ആർട്ടിഫിഷ്യലും ഉണ്ട്, റൈറ്റ്. നാച്ചുറൽ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ കാണുന്ന മൗണ്ടൻ എക്കോസിസ്റ്റം, ഗ്രാസ് ലാൻഡ്, ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ. അതേ സമയത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രോപ്പ് ഫീൽഡുകൾ, അല്ലെ, കൃഷി, അതേപോലെ ഗാർഡൻസ്, ആർട്ടിഫിഷ്യലി ക്രിയേറ്റഡ് ഗാർഡൻസ്, ഓൾ ദോസ് കംസ് അണ്ടർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം. സിമിലർലി അക്വാറ്റിക് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ കേസിലും നാച്ചുറൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഇക്കോസിസ്റ്റം, ലേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ നാച്ചുറലി ഫോംഡ് ആണ്. സിമിലർലി ആർട്ടിഫിഷ്യലും ഉണ്ട്. An example for that is your aquarium ecosystem, your sewage ecosystem. All these comes under your artificial aquatic ecosystem. Okay. Oh. ഇതിന് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ബയോസ്ഫിയർ ഫോം ചെയ്തത്, അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സോ വാട്ട് ബ്രോഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവില് എന്താണ് ബയോസ്ഫിയർ എന്നുള്ളത് മാത്രം. ഓക്കെ, സോ ഏതാണ്ട് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ? ഇഷ്യൂസ്? യെസ് 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 യെസ്. യെസ് സാർ, അത് സംഭവം പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്പീഡായി പോകുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ടോ? It is clear, please type yes. It is okay, please type yes. Yes sir. Yes.